A little bit of a cold. Hi, can we start? It's right, 10:30. Yeah. Yeah, I'm ready when you are. Okay. Yes, sir. It is. Yeah. Yeah. First of all, warm welcome, especially our today's guest, Vicky, and the audience from other part of the world, especially mainly the eight and half hours ahead of the time where I am and Vicky there. So really happy to be with you all on the occasion of World Cerebral Palsy Day. And as you know, Herbal World and RAND Foundation, we have been managing various programs and projects at various level for in terms of early intervention for special needs children, managing various rehabilitation and vocational training programs, and
And in addition, the larger role in advocacy and disability education areas. So uh, today, while we celebrating World Cerebral Palsy Day 2023, we have a different kind of format we are trying to do today, especially with the presence of Vicky. And I will just give you a broad, brief introduction about the Wiki. And I think once she starts, she'll be able to give more. Be happy to share more about her, because the whole purpose of today's session is just to know about Wiki and to know how you went through the whole process and what all we parents or rehabilitation professional from the other part of the country we should learn from you, and we are really passionate to listen from you. അപ്പം മലയാളത്തിൽ മെയിൻ ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു മലയാളത്തിലൊരു സമ്മറി തരാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുള്ളത് വിക്കി ലവാക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാനഡയിലെ നോവാസ്കോഷ്യ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. അവര് ഏകദേശം ഒരു 32 വയസ്സാണ് പ്രായം. നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ റിഹാബിലിറ്റേഷൻ മോഡൽ എന്നുള്ളത് താമസിച്ചുകൊണ്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റിഹാബിലിറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മെയിൻലി ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ. സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ആവട്ടെ, ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് ഹോം മോഡലിന് ഭിന്നശേഷിക്കാരെ ഒരു വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ സെറ്റിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ കാനഡയിൽ അതിന് ഒരു പടി അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡൽ വേണ്ട എന്ന് ശക്തമായിട്ട് പറയുകയും ഭിന്നശേഷിക്കാർ അവര് എവിടെയാണ് താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, വീട്ടിലാണെങ്കിൽ വീട്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണെങ്കിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാനഡയിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം വിക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് ഷി വാസ് ദർ ഇൻ എ നഴ്സിംഗ് ഹോം കൈൻഡ് ഓഫ് എ സെറ്റപ്പ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് 10 years ഐ തിങ്ക്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 10 വർഷത്തോളം അങ്ങനത്തെ ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോം സെറ്റപ്പിലായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പോലെ ആൾക്കാർ വരുന്നു, സന്ദർശിക്കാൻ പോലും സമയം ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് പുറത്തു പോകാനോ മറ്റ് സാമൂഹികമായിട്ട് ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഭിന്നശേഷി എന്നുള്ളത് ഒരു സാധാരണ ഒരു രോഗാവസ്ഥ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെതിരെ പോരാടുകയും അവസാനം ഒരു 10 വർഷത്തിലധികമായിട്ട് അതിന് പോരാടിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഉള്ള ഈ നോവാസ്കോഷ് എന്ന പ്രൊവിൻസിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലിവിങ് എന്ന ആ ഒരു പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശക്തമായിട്ട് വാദിക്കുകയും അവസാനം ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ സം മില്യൺസ് റുപ്പീസ് ഫണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പ്രൊജക്ട് തുടങ്ങാനും കഴിഞ്ഞു. അപ്പം സ്വന്തം അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമാവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് ശക്തമായിട്ട് നിയമ നടപടി സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ അടക്കം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറിയ ഒരാളാണ് വിക്കി. നമുക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെക്കാട്ട് അപ്പുറത്താണ് അവരിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. 3-4 ജോലി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള ദിവസം 2-3 മീറ്റിങ്ങുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഡാൻസിന് പോകുന്നുണ്ട്, സ്വിമ്മിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട്, ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു സാധാരണക്കാർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്ത ഒരു സാധാരണക്കാർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ സജീവമായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് സോഷ്യലി ഇടപെടുകയും സ്വന്തമായിട്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പം കേരള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ കാനഡ ഒരു കമ്പാരിസണിന് പോസിബിൾ അല്ല. എന്നാൽ തന്നെയും നമ്മുടെ ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾ ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് ഊർജം ലഭിക്കാനും കുറെ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് പഠിക്കാനുമുള്ള കുറെ ഒരു സെഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ സെഷൻ കാണുന്നത്. എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടി വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, അതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ പറയാം. അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിക്കി ഈ ഒരു ഇത്തരം എൻഗേജ്മെന്റിന് വേണ്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Okay, Vicky, I just gave them a brief outline about your role in independent living movements. So what, as an audience, we expect your continued guidance and your insight to start similar kind of an activities or to think some kind of similar to this. As you know, the countries are different, societies and governments are different, but in a long term as a society, we also aspire for this kind of a model. So we are so happy to have you here and we are eager to listen from you. Warm welcome on behalf of this all a very diverse audience from the other part of the world. Thank you. Well, thank you, Mohammed. First of all, thank you for having me. Really looking forward to speaking to you all. This is my first time speaking to an international audience. I hope
find what I say useful. I noticed, I'm sorry if I said the name wrong. Reyes had his hand up. Somebody's hand was raised. So I don't know if they have questions right off. No. That may be some children may be playing in their device. That may be. It's okay. You can Okay. carry on. We'll moderate. Okay, I'm sorry. So yeah, I'm here today because I've been doing this work professionally. That doesn't necessarily mean paid, but professionally for 10 years. And I'd like to think within 10 years I've learned some stuff. So my hope is to share that with you. No, NGOs and things like that are important, of course, for financial resources. But if you really want to get your government to do stuff, there's, and I think this is universal within democracies, politicians really care about votes. So I think the biggest impact you could have as individual citizens, because you're the ones who are going to vote, right? The NGOs as groups are not going to vote. You're going to vote as citizens of your nation. So I think the first thing you have to realize is that you as individuals have power. If we combine that power in a nonviolent yet, how do I put this? Nonviolent but assertive way, that is the best way to form social change. Now, one thing you have to realize is that I know your country, or your region, from what Muhammad has told me, does not allow your children to go to school with the other kids. Of course, some of you may think this is best because your children are different. But it's not best because they need to learn how to function in society to the best of their ability. And the way we combat stigma and teach them things is to have a diverse group of people, so your children actually in the society, so that people can grow and be exposed. And the more exposure they have to difference of any type, the more accepting the world will be, and then it won't be so hard. It'll still be hard. And I don't want to say at one point we will live in a utopia, because we never will. Utopias are impossible to exist. But the more we get out in the community, the better it'll be for you, because you'll know that your children have the skills and the supports that they need to live independently of you. Because I know you don't like to think about this, but eventually you will no longer be around, and your children need to learn how to take care of themselves and advocate for themselves to the best of their ability. Now, I know that not all your children can verbally speak, probably. I know Muhammad's son cannot. That does not mean your children can't communicate. All behavior, and I got this from a social worker and a behavior specialist. All behavior is a form of communication. A lot of times when children lash out, it's not because they're trying to hurt you or hurt people around them. It's because they're trying to communicate to you that something is wrong. They feel unsafe or unsure, and they're trying to communicate to you the best way they know how. So finding your child's form of communication is very important, and sort of learning how to decipher their cues for behaviors is very important. Because if you can notice
what's making them nervous and making them lash out, or making them unsure, or makes them happy. There are positive triggers too. Then you're better able to support them and the people that you depend on to support them when you're not around, because you're at work or something like that. The better their caregivers are able to understand them, the better care they'll receive, and therefore the better life they will have. I know there's a lot of, even in my own country, there's a lot of stigma that thinks that people with disabilities can't contribute to society. I'm here to tell you that that is a bold-faced lie, and that everybody can communicate or can contribute something. Sorry, Vicky, can you just summarize to the audience what you shared? Of course, I'm saying too much. Sorry. Okay, thank you. സോ വിക്കി നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഓരോ കുട്ടിയും, ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും രക്ഷിതാവാണെങ്കിലും ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻഡിവിജ്വലി ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട്. ആ ശക്തി നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കാനും നമ്മളുടെ വികസനത്തിനും ഡെവലപ്മെന്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തേത് പറഞ്ഞത്, സ്കൂളുകളിൽ, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ തീർച്ചയായിട്ടും അയക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ അവകാശവുമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഓവറോൾ ഉള്ള ഡെവലപ്മെന്റിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വിക്കി കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എല്ലാ ബിഹേവിയറും, നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഹൈപ്പർ ഉണ്ട്, പല കൺസേൺസുകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ബിഹേവിയറും ഇറ്റ്സ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ മകനടക്കം വിക്കി 2-3 തവണയായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെർബലല്ല, സംസാരിക്കാൻ, വായ കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥം സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും വികാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ വികാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടറിയാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും വേണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾസ് ആണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സമൂഹത്തിന് വിവിധ മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാരെ ശക്തമായിട്ട് ഇറങ്ങുകയും അതിനുവേണ്ട സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ, ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം. എപ്പോഴും വിക്കി ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ വിക്കി, യു ക്യാൻ ഗോ ഓൺ. Okay, thank you. That was very quick. And you're really good at this, just so you know. So Muhammad has approached me to basically tell you my life story, so I'm going to summarize that right now. And then my hope is that after telling you my story and giving you the tools that I use, that you will have questions, and then I will answer said questions. If I haven't already answered them in my previous statements. So where do we start? I guess we'll start with, I'm going to go through that very quickly. I was involved in an inclusive school. My parents fought very hard not to have me in the school. Like that was already, our schools had just become inclusive by the time I was school age. But they did fight to keep me in what they call regular mainstream classes. So instead of putting me in the special ed room or the sport room, they said no, she's capable of taking regular classes with just a little bit of support. So I had what they call an educational assistant, which is a person who helps me with not only academic stuff, like education stuff, like taking notes or helping me do my schoolwork during school hours, but also took care of my personal care needs. So like mostly that involved in the school, toileting, making sure that I could play with the other kids, you know, that I was included as much as possible. I had a really good gym teacher, so physical education teacher, who made sure that
if there were things that I couldn't necessarily do physically, that I was somehow involved in the lessons. And that was very important because it was important for me to feel included so that I felt like a regular kid. Because even though I'm sitting in this wheelchair, my body is different than the average. I was just a normal kid. I wanted to do normal kid stuff. And it was very important to me to be able to do those things. I think it really helped my development and combated the isolation I felt, which, I still felt, but I think if those things had not been put in place, it would have been much worse. I had a family who was very supportive, as I'm sure you all are, who made sure that, like I said, I got to do what I wanted to do. So it was never oh, you can't do that. It was sometimes. Like, I wanted to be a Highland dancer, which is a type of Scottish dance that my friends were in. And I was very little. And I didn't realize, honey, maybe you can't Scottish dance with the kicking and the spinning, like, you can't do that. So things like that, they're like, I'm sorry, you just can't do it. But if I was like, hey, I want to join the drama club, they drove me to all the rehearsals. They made sure I could participate. If we were on school trips, this is one way the school system failed us. If we went on a school trip, so like a field trip to learn something, or just something fun to do with the class, my parents would have to come with me and provide transportation, or I couldn't go on the school trip. And luckily, we were financially stable enough. We were not rich by any means, but we were financially stable enough that my father could take the day off and drive me in our wheelchair accessible vehicle to the class. Or if I wanted to join a school group, like a workshop, he was able to drive me to the workshops and the retreats so that I could gain the knowledge. I did a lot of leadership, student leadership training and involvement. But I was always very interested in politics from like the age of 8. I was at democracy at school. My father was a service member in the armed forces, so he made sure like democracy is paramount. Like, he made sure I was very aware of, and my stepmother as well, made me very aware of what my rights were and what my rights were as a citizen, but also what my responsibilities were as a citizen. And my responsibilities as a citizen were to make sure that if I saw oppression or something bad happening, that I did my best to end it or to help end it. So none of this, oh, I got what I need, so I guess I'm cool then. Good luck, everybody. No, it was my responsibility to not only advocate for what I needed, but to advocate for what other people needed too, both in and out of the disability sphere. I do disability work, yes, and lots of people with disabilities happen to be homeless, so I do a lot of work with the homeless, but you don't have to be disabled to be homeless, So a lot of us are, but in fact, 75% of people on social assistance in Nova Scotia have some sort of disability. So that's how that interacted. That's how I got involved in those fields. Also, I got involved in, I'm sorry, do you want to translate, Mohammed, or should I go on? Yeah, I can go on. So, വിക്കിയുടെ ഒരു സ്കൂളിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളിംഗ് സെറ്റപ്പിലല്ല വിക്കി വളർന്നിട്ടുള്ളത്. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ
സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ, പക്ഷെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെന്റർ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തൊരു സെന്ററിലാണ് പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവിടെ പഠനത്തെക്കാൾ ഏറെ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണൽ കെയർ. ഇപ്പം ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, ടോയ്ലറ്റിൽ കൊണ്ടു, അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മ്യൂസിക്കിൽ വളരെ താല്പര്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ആ മ്യൂസിക്കിൽ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും സ്കൂളിന് പുറത്താണെങ്കിലും വിക്കിയുടെ ഫാദർ മ്യൂസിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് വിക്കി പഠിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിക്കി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാദിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടിയിട്ടാണ്. അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല, അതേപോലെയുള്ള മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾക്കും അധസ്ഥിതരായിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വിക്കി, one point I just missed the point. What is your qualification? Did you graduate or a master's? No, I actually, I'll get to university. I did not graduate because I didn't get the supports I required. Okay. So Vicky പറയുന്നത്, Vicky, so you studied only up to the 10th grade? No, I got grade 11 and 12. So okay. I did primary to grade 12, and then I did some university, but I didn't get the degree because I didn't finish because they didn't give me the supports I needed. ഓക്കെ. അപ്പം ഇവിടെയുള്ള സപ്പോർട്ട്, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ +2 തുല്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്രേഡ് വരെയാണ് വിക്കി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതോടുകൂടി ചേർത്ത് പറയാനുള്ളത്, വിക്കി അതേ +2 കഴിഞ്ഞ വിക്കിയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഡിഗ്രിയും PGയും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പോയിട്ട് ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് പല ക്ലാസ്സുകളിലും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതാണ്. So what I added, Vicky, the same person who are not able to enroll into the university now, who is giving some lectures to the university. That is some motivation for the audience also. So you are now giving some talk into the universities and for the high school. Yeah, I was able to enroll, but because I didn't go to what they call a full course load, which was 3 classes for somebody with a disability, and I was taking 2, so I did not qualify for the supports I needed, even though I'm still disabled regardless of how many courses I take. So I left because I knew obviously I wasn't wanted, and it made me very upset and very angry, and therefore I couldn't learn because I didn't have the right supports. So I was just sad. So I was like, why am I paying, or not me personally, but why is my father paying thousands of dollars for me to be sad and feel unwanted? That's not, like, that doesn't make any sense. So now, yeah, it's ironic. Universities are now paying me to educate them on more inclusive practices. So that's kind of cool. I do a lot of work with universities. That's where most of my actual income comes in. Again, I don't make a lot of money, but because if I make so much money, the government will cut back on my supports, which I need to live. So yeah, so the money I do make, most of it is in the form of honorariums, which are basically gifts from the university, in cash, like in money, but because they're considered honorariums or gifts, and not an hourly wage, they are not taxed by our government, and therefore they do not count as income. So I am able to keep that money without the fear of losing the benefits. Okay, let me just brief that one. Okay, പറഞ്ഞത് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് +2 ശേഷം പഠിക്കാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സപ്പോർട്ട് സംവിധാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് പോയിട്ടില്ല. അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പം വിക്കിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം ആണ് കിട്ടുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഇരുന്ന സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസും കൂടെ ഉണ്ട്. സോ വിക്കി, ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ആഡ്, ആസ് യു ഓൾറെഡി സെഡ് അബൌട്ട് യുവർ engagement in the university, can you please share what about your other job in terms of other earning? Oh, I have so many. Okay, so I have, at last count,
6 different positions. Probably more. Probably missed a few. But yeah. So I am spokesperson for the Disability Rights Coalition of Nova Scotia. That is my main job. It is Disability Rights Coalition is a group of disability rights organizations that are, fighting for people with disabilities, but they get their money from the government to run their organizations. So they, as individual organizations, cannot speak out if the government is doing something wrong. They can't be as harsh as they may want to be. So this coalition, if it allows these organizations to, through me, through the coalition, but me as the mouthpiece, to say critical things without people knowing, oh, it was this organization or it was this organization. So they can't target an organization to have their funding cut. We are completely independent of government. We have no money other than donations from individuals, but we don't take government funds or grants or things of that nature. So we are able to remain independent of government and therefore can speak freely. They chose me, I guess, because I have a very, and Mohammed will attest to this, I have a very blunt way of saying things, so they picked me, and I was told this, specifically because I am blunt, I am harsh, and I say what needs to be said. It may not always be nice, but it needs to be said. So if the government is creating a huge injustice somewhere, I can stand up and go, hey, government, you're doing a really, really bad thing. You're being bad. You're doing wrong, and you should be ashamed of yourself. Organizations that get their money from the government can't say that. But we, as an independent group, can. So that's my main job. Do you want to summarize that one first, and then I'll go? Yeah, sure. So, വിക്കി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വിക്കിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോബ് എന്നുള്ളത് ഡിസബിലിറ്റി റൈറ്റ് കോalition എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ഡയറക്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് പോലെ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല, അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഫണ്ട് വാങ്ങുന്ന ഫണ്ട് വേറെ പബ്ലിക് നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അത് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങളെ ശക്തമായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുകയും നോക്കുകയും അതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിക്കിയുടെ ക്യാരക്ടർ അടക്കം അവർ പറയുന്നത് മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് നീ ചെയ്തത് ശരിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളോട് അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് മുഖത്ത് നോക്കി പറയാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വിക്കിക്കുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുത്താണ്. അങ്ങനെ തുറന്നു പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നതും ഗവൺമെന്റിന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ചെയ്യാനും പറ്റുന്നത്. Yeah, that's all. Okay, thank you. And then what are my other gigs? When I give speeches to universities, I also talk to high schools and elementary schools, so it's all over the school system. I get most of my gigs or job offers through word of mouth. So just people hear, like I got with you, Mohammed. It was like, I have this group. They want some knowledge. Would you mind sharing what you know to this group of people? And depending on the organization or how it works, if I'm speaking to schools, I know they have money. So at least in Canada, they have money. So I charge them, right? Because it's my time is valuable, and I have to pay my bills. And I mean, social assistance is helpful, and I get a lot of support. But with the money they give me through social assistance, my needs would be taken care of.
Yes, but I would not be able to have a life because I wouldn't have the money to do things outside of the home. So this money allows me to have a life. It allows me to sort of save. Although I said if I make over a certain amount a month, which in Nova Scotia is over $350. I don't know what that is in rupees. You can do that. If I make over $350, my benefits start getting cut. So I have to be very careful with the amount I earn, and how I do that. So I have to be very careful. What are some other jobs I do other than that? I am part of what they call PADS, which stands for Permanent, Accessible, Dignified, Safe Housing. And it's for, we are a group of people who advocate and pressure government to do better for the unhoused population, which is growing here in Nova Scotia and indeed across Canada. Right now, our government is doing nothing to support these people. We're doing very, very little. I shouldn't say nothing, but they are doing very, very little. And the number of people who live in tents is growing higher and higher. And we in Canada, we have winter. And because it's so cold, sleeping in a tent during those months can be dangerous, and people have died from exposure. I'm sorry. I don't know who's calling me. I am so sorry. Okay, I'm so sorry. Anyway, where was I? So yeah, we advocate on behalf of the unhoused to get the government to provide better supports for them. And our goal is to eradicate homelessness in Nova Scotia, which we would be able to do with proper government caring. Because one thing about government, I don't know if it's the same in India, but the government in Canada, there is always money. We have a lot of money. It's only a matter of what we choose to spend it on, because what our government chooses to spend it on, our government, when there's when there's things they care about, like giving tax cuts to developers, which are people who build stuff, or when they want to give tax breaks to the oil companies, there's always money for that. There's always money for our military. But for some reason, when we go, hey, Canada declared in 2019 that housing is a human right. So can we have money for housing, please? They're like, no. Our federal government is stepping up and providing lots of money now. But again, that money is going into the pockets of developers who are in it to make a profit. So they're not providing homes for low income people. So they're building homes, yes, but there are homes that the people who are currently impoverished or currently unhoused can't afford. So we advocate to get them better supports, and yeah, we're a little we're not exactly polite about it all the time, because people are dying, so we tend to get a little heated. So I do that. Do you wanna summarize that one? And then Yeah. I'll go on to the next one. യെസ്. ഒന്നാമതായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസബിലിറ്റി റൈറ്റ് കൊഹിലേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ജോലിയാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് സ്കൂളുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും കുട്ടികളുമായിട്ടും അവിടെയുള്ള
ഓഫീസേഴ്സ്, അധ്യാപകരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് വിക്കിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി. അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ ചെയ്യുന്ന ജോലിയൊന്നും ഒരു വളണ്ടറി പൈസ വാങ്ങാതെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. വിക്കിക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് വരുമാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബെനിഫിറ്റും അതിന്റെ കൂടെ കിട്ടും. ഇവിടെ വിക്കി പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞ വേറെ കാര്യം, സ്വന്തം ഏണിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഏണിംഗ് ഒരു പരിധിയിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബെനിഫിറ്റുകൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവര് ജോലി, ഇൻകം കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആണെങ്കിൽ വീടില്ലാത്ത പല ഹോംലെസ് ആയിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് 4-5 മാസം വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള വിന്റർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പല ആൾക്കാരും വീടൊക്കെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വീട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും വിക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് അടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി അറിയില്ലെങ്കിലും കാനഡയിൽ ഗവൺമെന്റ് അടുത്ത് കുറെ പൈസ ക്യാഷ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ചെലവഴിക്കാനൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള പല ചെലവഴിക്കാൻ ഗവൺമെന്റിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ അവരെ ശക്തമായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വിക്കി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ജോലി. That's all. Okay, you're not. Oh, good. Thank you so much. So, yeah, what else do I do? I do a lot of political work. I just got elected as president of the Electoral District Association for my region, which is basically, it's my job to help the politician that is currently in power to represent my region in our provincial government. It's my job to help her get reelected and to run things for her. So she delegates to me what she needs done. It's not an assistant. It's like my entire job is to get funding for her and organize like canvases so they can go out and meet citizens to get her reelected, which is something I've never done before because I've never had a lot of faith in politicians. But this particular politician for our region, for the provincial government, has been doing a lot of work. She is non-binary, actually, so I should be saying they. And they have done a lot of work for people who are have mental illnesses, which I also have, and for neurodiverse people, which I also am, and for people with disabilities. And they have just been doing really great things for this area. So I want to get her reelected. And then when they retire, which won't be for a hot minute, but when they retire, I'm going to run in her place so that I can be a representative, possibly, if I get elected, a representative for my area and work within the provincial government to be an advocate not only for people with disabilities and other people in my area, but bring issues of disability rights and housing and human rights in general, bring a stronger voice to the provincial floor. I was going to run this year, but she's doing a really good job, so I'm not going to run against her because that would be silly because she's already doing a good job. Okay, just say, Mr. Which party you are working with? New Democratic Party. New Democrat. NDP. Okay. They're the left wing. They're considered left wing. Okay, yeah. എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ സജീവമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ ഇടപെടലാണ്. അതിനൊരു ഇൻകം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ രണ്ടർത്ഥത്തിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള NDP എന്നൊരു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാനത്ത് എലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അംഗത്തിന് വേണ്ട
രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംവദിക്കാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടറിയാനും അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കാനും അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. വിക്കി ലോങ് ടേം ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പം അടുത്ത ടേമിൽ വിച്ച് when is next election is coming up, Vicky? Well, they say 2025, but we believe it's going to be, with the way the political winds are shifting, we believe there's going to be an election in 2024. So we have to get on this. ഓക്കെ. സോ വിക്കി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് ശേഷം ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധിക്ക് ശേഷം അടുത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണുള്ളത്. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വിക്കി ഇപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വിക്കിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So yeah. So I just got that job yesterday. Was officially elected. I got offered the job several months ago, but yesterday I was officially elected by our group. So that felt kind of nice. And it's not paid, but I mean, if I want to be a politician and be a good politician, I might as well learn from somebody that I believe is a good politician. And they, as for me personally, have been a big support in holding the government to account on certain things. Now, to figure out how I got here, as in independent living, when I was 20, no, let's go back. When I was 18, I had a surgery that went really, really bad, and I was in a lot of pain. But I decided I'm going to go to university anyway, even though I'm sick. Like, I can just power through it. And we thought that with the way the government supports were, we didn't have 24-hour support yet. This was still years away. So we thought I would handle the 8 hours a day that I was allotted by the province. We thought that'll be enough. It wasn't. I got very mentally ill and suicidal, and my parents took me out of that university because they didn't want their daughter to die, and they got me some help. At the Nova Scotia rehab, I received both physical and mental health care. I got diagnosed with depression. I got on the proper medication to deal with that, but also talk therapy. So a combination of those two things keep my symptoms in check. I was in chronic pain and we couldn't manage the pain very well. Yeah, we manage it very well now, but we didn't before. So that, of course, was leading to my depression, because when you're in chronic pain, you're like, I can't do anything because everything just hurts. So anyway, I go home after my treatment, and then I tried to go to a small options home. We did a tour of a small options home when I was still in the rehab, and I said, this sounds great, I want to live here. And then the person who was interviewing me said, well, can you transfer yourself? I said, no. Can you bathe yourself? I said, no. Can you take yourself to the toilet? I said, no. And I said, well, if I could do all those things, why would I need support? Because my brain works fine. It's my body that needs the support mostly. And they said, oh, well, if we don't provide care like that. We only provide support, but no physical care. But daily management support, basically. And so you can't live here. And so I said, okay, give me a name of a small options home that does provide that support. They said, there isn't one. They don't exist. And I said, oh. So at that point, I was given 2 options by a social worker who came to my family home. I could move into a nursing home now. I was 21 at this point, or almost 21. Or I could live with my parents until they
passed away and then moved into a nursing home. Now, I grew up in a very small town, so there weren't a lot of job opportunities for someone like me. And I knew I wanted to do disability rights work or education in some way, and I wanted to go back to university because at this point I did. So I said, okay, in order to do those things, I need to be in the city. What we call the city. So Halifax, that's like our capital city here in Nova Scotia. So that's where most of the hospitals are. That's where all our provincial organizations, that's where their headquarters are. So I need to be here. So I decided to move into a nursing home. And when I interviewed and took a tour of the nursing home, they sold me a bunch of lies. They said that it was just like a dorm room, that there were a lot of people like me. And then I moved in after being like, it's gonna be like a dorm room. It's like, that sounds cool. So I moved in. I consented, but I got there, and it wasn't like anything they promised, and there was nowhere else to put me. So I was sort of stuck, and I did the best I could, but I was very sad, and because there were so many people who needed care on the unit, none of us really got the care we needed. Like, they kept us alive, yes, and to my knowledge, none of us were physically abused. I certainly wasn't. But we were neglected simply because they didn't have the time to provide the emotional support we needed, so they kept our bodies alive, but they did not keep our spirits alive. I told people that it was like I was a living corpse. That's what it felt like. And then COVID-19, of course, struck the planet, and then everything shut down, and we meaning people living in nursing homes, were not allowed to go outside. People could at least go for a walk and stuff, right? Like that was allowed for everybody except those living in nursing homes. We were not allowed outside. And the only reason I got outside in my backyard was because I called the news. And I said, help me, I'm being held against my will. Like, I'm not allowed to leave this building even to go outside and read a book. This is messed up. Please help me. And then my story got out, and then they allowed me out for walks and things, but no one else. And I was like, no, you don't understand. I didn't mean just for me. I meant for other people. Anyway, forward about maybe 9 months after that, and I get a call from a woman named Claire McNeil. And my father had contacted her because she was involved in a human rights case. She worked for the DRC. I did not work for them at this point. And they had a case that against the human rights, or against the government, that stated that people with disabilities, by being forced to live in institutions, this went against their human rights, and we have something in our policies called like immediate access to income assistance. So if you need income assistance, you just get it. There are no qualifications. Like, well, you need it, but like there's not like you have to go here, you have to do this. They just send money every month, and stuff. So what they said was, by making people with disabilities live in institutions, they were saying, you can get the supports you need, but you have to live in this area, you have to live in this type of environment. And that goes against human rights. And on appeal, we won that case. And now there's a settlement. But anyway, this was during the case.
So my dad heard about this story, called Claire McNeil, and said, my daughter is in a very similar situation. Can you help her? And so then Claire got my number from my dad, called me, and said, hi, would you like to get out of there? And I said, that's an option. I can leave. And she said, well, technically what they're doing is against your human rights. So they're doing illegal things. So yes, I can get you out of there. So I was like, oh, excellent. So then I went to a meeting with the DRC. Apparently they liked me because at the end of that meeting, it was about an hour. They said, because I just went to see how they operate. And at the end of that meeting, they said, would you like to be our spokesperson? And I said, well, I've literally been here for an hour, but sure, I guess. And so that's how I got my job with them. But that is also how I found out about the shared services pilot, which is what I live in now. And I'll Okay. let Mohammed. Sorry, can I just brief? So, we Yeah, can. yes. Uh, And then I'll go into the pilot. What is yeah, what is sure. Yeah, next phase. That is something we always. So, വിക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിക്കി 18 വയസ്സായ സമയത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സർജറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 8 മണിക്കൂറോളം സപ്പോർട്ട് വേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രക്ഷിതാക്കളുടെ അടുക്കൽ നിന്നും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും വിക്കി തളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പോലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം രക്ഷിതാക്കളോടൊക്കെ കുറെ ഈ കംപ്ലൈന്റ് ആശങ്കകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. കാരണം മറ്റൊരാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അവർ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് അതൊരു 21 വയസ്സിലാണ് ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക്, ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പോലെ കുറെ ഭിന്നശേഷിക്കാരും മറ്റു ശാരീരിക മാനസിക അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഉള്ള ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോം സെറ്റപ്പിലേക്ക് 21 വയസ്സിൽ മാറി. അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് ഇവര് മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം. അവർ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെയുള്ള ഫെനോയിൽ മണക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഗേറ്റുകളും ഒക്കെ ഒരു ജയിലറ പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവരുടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ശവമായിട്ട് ശവത്തെ പോലെ ശരീരം മാത്രം നിലനിർത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങളായിരുന്നു ആ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പുറത്തു പോകാനോ ഉല്ലാസത്തിന് പോകാനോ അവരുടെ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു സമയത്താണ് കുറെ ആശങ്കകളും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു മാനസിക ഒരു നിലയിലായിരുന്നില്ല. സെയിം സമയത്ത് തന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം, ഇതിൽ നിന്ന് മാറി പോവാമെന്നുള്ളതിന് ആലോചിച്ച സമയത്ത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസബിലിറ്റി കൊലീഷൻ, ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ വക്താവായിട്ട് വിക്കി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ആശങ്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ വക്താവായിട്ട് വിക്കി മാറുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പം വിക്കി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലിവിങ് എങ്ങനെ സാധ്യമാവാം, നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാർ അവരുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ആ സെറ്റപ്പിൽ തന്നെ ഭിന്നശേഷിക്കാരെ എങ്ങനെ പുനരധിവാസിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു മോഡലിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് മാറിയത് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ വക്താവായിട്ട് വിക്കി വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ വിക്കി. Okay, so I learned about what at the time was called the Shared Services Pilot, which was the brainchild of a woman who used to be my roommate. Her name was Jennifer Crowley. She was being paid, like her parents were paying for her care, which was about $100,000 a year. She had MS, so the money ran out. Her parents could no longer afford to support her, and she didn't want to live in a nursing home because of all the reasons I just described. And then she got with independent living. They developed a business plan. They presented that business plan to the government, but this was all Jen's idea. It started from her head, and her desire to be a full independent citizen. But then she realized, hey, a bunch of other disabled people are in the same boat. So they're in the same situation. Nobody deserves to be in a nursing home.
So I'm gonna make this plan so that not only I can stay out of the nursing home, but we can get other people out. And Claire and I, the lawyer for the DRC, who was now working with me, to get me out. We had a meeting with the head of Disability Sports, and we said, okay, you either get Vicky out of the nursing home, and I'm summarizing here, but you either get Vicky out of the nursing home and put her in an independent living project, this independent living project called the Shared Services Pilot, or we're going to sue you for $20 million. And they were like, oh, please don't sue us. Here, we'll put you in line for this pilot. And then I got in. It took about 18 months to get me in there from start to finish, I would say. And then I got in. I didn't realize I would be living with the mother of the project, who was a very, very strong woman who did a lot of good for the community. And because of her work and the work of my ILNS, 220 people will be moved out of nursing homes. 220 people under the age of 65 will be moved out of nursing homes. And they may not all need this pilot, but it'll be people like me who have what the government considers complex needs will be able to have homes again. So this woman gave me a home, gave me hope, and now her legacy is that she will not only help me and herself, but hundreds, if not thousands, of Nova Scotians in the future. So I feel very lucky to have known her. The way I got in the pilot. And everybody was like, yay, I guess this means you can retire from this. And I said, no, there's a bunch of people behind me. They need to get out too. So obviously my work is not done. And me personally, I don't think my work is done until nursing homes are shut down. True. Can I brief? Yeah. വിക്കിപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 10 വർഷത്തോളം അവിടെ നിന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് കിടക്കണം, അവർക്ക് വേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ള ആലോചന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജൻ പോളി എന്നുള്ള ഒരു വേറൊരു ആളെ പരിചയപ്പെട്ടുള്ളത്. അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരും ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ആ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ നിന്ന് പുറമെ മാറണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനോട് നടക്കുകയും അതിന് ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലിവിംഗ് നോവ സ്കോഷ്യ എന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അതിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി. ഏകദേശം 16 മാസത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് അവർ സ്വന്തമായിട്ടൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് മാറി. ഈ ഒരു പൈലറ്റ് പ്രൊജക്ട് ഈ ഒരു പ്രൊവിൻസിലും തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായതിലും അതിൽ ചെറിയൊരു ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിൽ വിക്കി സന്തോഷിക്കുന്നു. അതിൽ ചേർത്ത് പറയാനുള്ളത് വിക്കിയുടെ കൂടെ ഈ ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുത്തുള്ള ജൻ പോളി എന്നുള്ളവര് കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു 3 ആഴ്ച മുമ്പായിട്ട് വിട പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഏകദേശം വിക്കിയെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടിയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കണ്ണ് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ട് സൈഡുകളിലോട്ടും മാത്രം അനങ്ങുന്ന ജൻ പോളി ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവരെയും കാട്ടി വിക്കിയേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാ മേഖലയിൽ ഇടപെടുകയും 4 പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നിയമസഭ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അവർക്ക് 2 നമ്മുടെ ഹോബീസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പൂച്ചയുണ്ട്, ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ബോഡി ഒരു മൂവ്മെന്റ്സും ഇല്ല. അത്തരത്തിലൊക്കെ സജീവമായിട്ടുള്ള ജൻ പോളിയാണ് വിക്കിയുടെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ടുള്ളതും. അവസാനമായിട്ട് വിക്കി പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇനി അടുത്ത വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ഏകദേശം 200-ലധികം 65 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാരെ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ നിന്ന് ഇതേപോലത്തെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കും സ്വന്തം വീടുകളിലേക്കും പറഞ്ഞയക്കാൻ വലിയൊരു ദൗത്യമാണ്. എല്ലാ നഴ്സിംഗ് ഹോമും ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ പൂട്ടുന്നത് വരെ അവരുടെ ഈ ഒരു ശ്രമത്തിന് അവസാനമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിക്കി അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഇത് തുടർന്നും അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ടെടുക്കേണ്ട വലിയൊരു മിഷനാണ് എന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Yeah. Yes. So
that's about the end of my story thus far. I mean, obviously, I'm only 32, so there's lots to be done, like story wise. I don't know where this is gonna take me. I have an idea of where I want to go, but I don't know because nobody knows the future, right? No one knows what'll happen. But I mean, my goal right now for my life is to make it so that no other person has to make the decision I made to stay in a nursing home, because it was honestly one of the worst experiences of my life. They stole a decade of my life. I moved in at 21, did not move out till 31. That's a decade behind, not little bars, but institutionalized, which does a lot for your psyche in a bad way. I have severe, I've always had mental health issues. The experiences in the nursing home made those mental health issues worse. It's something I'm gonna have to combat for the rest of my life. Luckily, I have people like Mohammed and the supporters, the workers here, but as well as my family and my friends who care about me, and professional help. I do see a psychologist or a counselor every 2 weeks. So with all that support, I'm now flourishing in the community, and I'm doing all right, even without a university degree. That's great. So I will just summarize, and I think now then after we'll move to we'll take question from the audience. Yes. Okay. അവസാനമായിട്ട് വിക്കി പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഞാനാണ് എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്. അതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് സംവിധാനങ്ങളും ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു സ്വന്തം വീട് പോലെ താമസിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിൽ, പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടിങ്, ഈവൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സർവീസുകളെല്ലാം പാക്കേജ് ആയിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാനാണ് എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത്, അത് ഏതൊരു ഭിന്നശേഷിക്കാരനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി പോലും ഇല്ലാത്ത വിക്കി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുട്ടികൾക്കും കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് വിക്കി പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിക്കി, can we take questions as we have just 20-30 minutes? കുറച്ച് questions. We'll take some questions, then we'll ask Vicky to respond. Yes, Maurice. Yeah, Vicky, I think you are a real powerhouse. Thank you. And yes, and I could see you got a lot of fight within you, and that's amazing. Hey, the question now, I mean, Vicky, I would like to understand. I mean, how do you keep yourself motivated on that? Well, I mean, I see progress, even though it's very, very slow. I do see progress, and I'd like to reiterate that it's not just me fighting for these causes. You know, I work with many, many people, so all the work isn't up to me as an individual. I used to feel a lot of pressure to sort of fix everything myself, and that obviously wasn't healthy. So I think having that support and seeing progress and seeing that things can change, however slowly, gives me hope. Yeah. Good to know. I will have some questions, but I think Mohammed, let others ask. You can go on, Mukesh, then we can move to others. Okay. So the question is this. I mean, you seem to be talking very clearly about having we need to work on making children as independent as they can be from pretty early on. And so do you
see a practical way for parents to help children on this direction, and when how early they can start doing that? Well, I mean, I would start doing it the same way, the same age you would start doing it with non-disabled children. You know, so you start teaching them skills around 2. You know, you teach them to say what they need and to use their words and not their, you know, bodies. So I know children, when they're that young, to communicate, they throw tantrums, right? They do those things. So when we teach them as their parents that no, you use your words, or if they don't have words, I know a lot of parents who teach their children sign language or use a communication board, which is as simple as it sounds. It's a board with pictures or words on it so that the child can point to what they want. So if they're hungry, you know, they'll point to the word hungry so they can let you know instead of lashing out and being like, ah, and like having a temper tantrum. But each child communicates differently, so they are able to use their words. Teach them to use their words like you would with any other child. And then if they're nonverbal, you find out the way that they communicate. Like I said, this could be sign language. This could be a communication board. My friend Issei is nonverbal, and he uses a tablet that speaks. So he'll type what he wants to say, and then hit speak, and it'll say what he typed. So he's able to communicate that way with technologies. Jen, at the end of her life, she had MS, so she lost her voice, her ability to use her voice. She used a series of blinks to communicate with the spelling system. So Muhammad would be like A, E, I, O, U, and she would say what letter was, and then he'd go, okay, is it letter O? And then if it wasn't letter O, you go down the list. So P, Q, R, S, and she would blink for the letter she wanted, and then she would spell out words that way. And yes, it was very slow, and yes, it was very tedious, but she got out what she wanted to say, and that's what's important, is that she had the way to communicate. I don't care if it was frustrating for us sometimes, because I guarantee you it was more frustrating for her. And it was important that she get her voice out. So whatever way your child can get their thoughts out, you have to support them in that. Okay. Sorry, shall I just summarize, Mukesh? So ഒന്നാമതായിട്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആക്കി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്, എങ്ങനെയാണ് വിക്കി നിർത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. വിക്കി പറഞ്ഞ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ മേഖലയിൽ പല ആൾക്കാരോടും നിരന്തരമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ചാർജ്ഡ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത് ഇവിടെ ചോദിച്ചൊരു വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളോട് അവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഏത് സ്റ്റേജിൽ Yeah, that's okay. I'm so sorry. I'm getting all. Yeah, it's okay. രണ്ടാമതായിട്ട് ചോദിച്ചത് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, കുട്ടികൾക്ക് ഇത്ര ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. വിക്കി പറഞ്ഞത്, സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ഏത് ഏജിലാണോ നമ്മൾ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അതേ ഏജിൽ തന്നെ there is no difference between special or non-special. ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ 2 വയസ്സിൽ തന്നെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ടെക്നോളജി കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാനും കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഭാഷ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആവരുത്. അവർ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഇക്കയുടെ കൂടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലിവിംഗ് എന്ന ആ ഒരു മോഡലിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജെന്നിന്റെ ഐഡിയ ആണ്. അവർ ആകെ കണ്ണ് ചുമ്മുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവർ ചെയ്യുന്ന ആകെ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ. ബാക്കി ആലോചനയോ മൈൻഡ്
വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ കണ്ണ് ചുമ്മുന്നതിലൂടെയാണ് അവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം അത് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്ററിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ AEIO എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഏത് അക്ഷരമാണോ അവിടെ എത്തുമ്പം അവർ കണ്ണ് ചുമ്മും, ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കാണിക്കും. അങ്ങനത്തെ അപ്പൊ ഒരു മൂവ്മെന്റും ഇല്ലാത്ത വളരെ മൈക്രോ ലെവൽ ചുരുങ്ങിയ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലും നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന നമുക്ക് കണ്ടു അവരെന്താണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മറ്റു രീതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാവരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരാൻ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സംവദിക്കാൻ നോക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ടെക്നോളജികൾ, ഇപ്പൊ AC പോലുള്ള ടെക്നോളജികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നോക്കുക. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവർ പറഞ്ഞതിനകത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ കുട്ടികളോടും സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇടപെടുക. അതിന് മറ്റൊരു തടസ്സങ്ങളും നമ്മൾ കാണരുത്. I see Sindhuri has raised her hand. Can you please come? Yeah. Yes, yes. Sorry, I can't turn on the video. I'm literally sick. I'm in bad shape. I'm sorry about that. Uh, Hi, Vicky. Hi, Ashraf. Hi. Firstly, I would like to thank Ashraf for making this session. This is very informative. And thank you for sharing all your incredibly inspiring story, Vicky. And Oh, you're welcome. Thank you. yeah, I have two questions. First, let me go with one. The first one is, what's your message for parents of special needs children? I have a child with a 4 years old cerebral palsy child, and recently I faced discrimination. I went to a hospital for my checkup, and I had to carry my child for that because I was only caretaker at that point of time. And the doctor literally said, "You don't carry your child going forward because it's a corporate hospital." I don't know how, what's their mentalities. I thought it's a, it portrays something negative for them, they thought. So they asked me not to carry the child. In this kind of situation, how do you suggest, what do you suggest as to, react? I was like, I didn't want to lose my peace of mind at that time. So I was silent for time being. But I felt bad for not raising my voice at that time. What do you suggest on this, Vicky? So what I think your question says, I'm just gonna summarize your story so I'm sure I have it right in my own head. So you went to the hospital with your child, and they said don't carry the child anymore. Did they mean like physical carry or like carry in your womb? That's Sindhuri, you mean the child was not supposed to be brought into hospital, or just carried? Yeah, that's what. Yeah. Yeah. I was. I carried on my lap. What she said, she was the only person who was taking her child that time, so she took her also to the hospital. So hospital was telling they shouldn't be in the hospital. These kinds of children, they that's literally make. that's when you say my child is a citizen and is allowed to be in this hospital. And I would thank you very much to keep your bigoted opinions to yourself. Your child had a right to be in that hospital, just like every other individual. So that's what I would say to that. But yeah, just know your rights as a citizen. Research your rights. I know for the UN, they have the UN Declaration on the Rights of the Disabled Person. This, of course, applies to children as well. So there's the Declaration on the Rights of Persons with Disabilities. Read that. It's very short. It's about 7 pages. It doesn't take long. I've read it twice, sticking it in my own head. I would also read the UN Declaration on the Rights of the Child. I would also read your own government's policies when it comes to, like, whether it's your, I don't know if the province deals with disability legislation or not, but you should look at your provincial policies
as well as your We national have policies. federal legislation 2016 Right to Person with Disability Act. Okay, so read that so that you know your rights, and you can say, according to the Rights of Person with Disability Act that was passed in 2016, it states that. Blah. So by not allowing my child here, you are breaking the law. Laws are meant to be followed. That's why they're laws. They apply to everyone, not just, nobody's above the law. Okay, I will just summarize, then we'll move to. ഇവിടെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിന്ധൂരി, ഷീസ് ഫ്രം, യുവർ ഫ്രം ആന്ധ്ര, സിന്ധൂരി? Currently, I'm staying in Bangalore. ഓക്കെ. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തൊരു പാരന്റ് ആണ്. അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, അവർ ഒരു അവസരത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവരുടെ ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ വേറെ ആരും നോക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിയെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ വിക്കി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത്. വിക്കി പറയുന്നത്, നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത്. അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. ഇപ്പം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ടു പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആക്ട് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടേതാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾ എപ്പോഴും ആരുടെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും തുറന്നു പറയാൻ മടി കാണിക്കരുത്. മടി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആസ് എ പാരന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ ആവശ്യ സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുക തന്നെ വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. So there is one question from another audience. So what are the possible? So I will just read out. What are the possible corrections that you think as the government can introduce for us to implement special strategy to bring them into the mainstream inclusion? I think indulgence. Yeah, maybe she's asking about what government can bring. Well, I don't know much about Indian politics, so I don't. On anything. I don't know anything except for what Mom has told me about Indian politics. So I will just say that your children are citizens. They as citizens of that country, they are entitled to the same things as every other citizen and every other child. I know in Nova Scotia, we have our government provides financial aid for if somebody needs like a wheelchair. Like the wheelchair I'm sitting in right now is paid for by a charity called the Red Cross, which I'm sure you're familiar with, but it's the Canadian Red Cross who pays for mine. And we have a community services department within that that specializes in disability sports. It's called DSP, or the Disability Sport Program, and they are a program within the wider Department of Community Services, and they give services to people with disabilities. Now, are they giving us enough financial aid? Most of us, no. I am getting what I need, but there are a lot of people who aren't, which are why so many people with disabilities don't have homes and other types of support that they need to live. I think just again, as what I always say is, I am a human being. Human beings have rights, therefore I have rights. And these are my rights according to our country and according to international standards that my country is signed on to. These are my rights as a human being, of a member of this nation. And therefore, because they are my rights, you will give them to me. Okay, thank you, Vicky. I'll just summarize the question and the answer. ഇവിടെ ചോദ്യം വന്നത് ഗവൺമെന്റിന് ഭിന്നശേഷിക്കാരെ ഉൾച്ചേർന്ന് കൊണ്ട് കൂടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം വിക്കി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് അറിയില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളുള്ള പ്രൊവിൻസിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്
ഗവൺമെന്റ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളിൽ നിന്നുള്ള റെഡ് ക്രോസ് പോലുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹായം കിട്ടും. ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇപ്പം പേഴ്സണൽ ആയിട്ടൊരു സാധനം കൂടി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത്, ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ സാധനങ്ങൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ചെയ്യാതെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഇടപെടുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. വിക്കി പറഞ്ഞ റെഡ് ക്രോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വീൽ ചെയർ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക്ക് ഗവൺമെന്റ് നേതൃത്വം കൊടുക്കണമെന്നാണ് വിക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Yeah, that's all. Any other questions? We have just 10 minutes more, then we'll close. Any other question? And you can ask me anything. I am an open book. Yeah. Also, if you can't think of any right now, but you go back to your lives and you go, man, I wish I'd asked Ricky that. I'm sure if you forward those questions to Sure. Mohammed, Sure. he will let me know. Yeah. Somebody has their hand raised. Sindhuri, do you have more question? Yeah. Yes, I have one more question. I'm a little hesitant to ask this question, but I have to. Vicky, how independent are you? I'm just curious about this. If you want to travel, if you want to for daily activities or daily household chores, how independent you are, because I'm curious, because I'm just imagining my child's future, so just curious to know to how extent I can expect from my child. Yeah, that's a wonderful Sorry question. if How it's independent you are. too personal. Well, I am very independent. Not with physical tasks, but you can talk to Mom more about this. But I feel like for me, as long as you make sure I'm fed and clothed and bathed and like all the basic things that need to be done physically in order to like live and stay alive, I'm pretty independent. I go out on my own, not to the grocery store because I didn't need a little help with that, just because I can't reach things. But if I have a meeting, I'll take somebody if I need a note taker. But I can go to a meeting myself. I can get on the bus myself. I can go places myself. I maintain my own schedule and just let them know when I'm doing things so that the people who care for me know what's going on. But they're not in charge of my schedule. I am in charge of my schedule. They are not in charge of my finances. I am in charge of my finances, with help from my father. But day-to-day living tasks, other than the physical stuff, I'm pretty, independent. I cannot physically cook, but I am always in the kitchen helping people cook by explaining what I need done. Side note, I'm a very good cook. Which I didn't know about myself, but apparently I'm a very good cook, which is good because my family is full of very good cooks. So it's nice to know that I take after them in that respect as well as many others. But I was very proud when I learned I could cook. And yeah, when I first moved in, they were actually surprised at how independent I was. And they're like, "Do you need us to do anything?" And I was like, "No, I'm good. Like, I'll call you when I need you, but I'm good." And so really the heavy times for care-wise, for things I can't do myself, or getting up in the morning, meal times during the day, and then bathroom stuff if I need to go to the bathroom, and then nighttime care getting ready for bed. And other than that, that's about it. Yeah, I will just summarize. So ഇവിടെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്നുള്ളത്, എത്രത്തോളം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിക്കി ജീവിതത്തിൽ സ്വതന്ത്രമാണെന്നുള്ള ചോദിച്ചത്. വിക്കി പറഞ്ഞത് ശാരീരികമായിട്ട് എനിക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്,
പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാനാണ് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. ഇന്ന ദിവസം മീറ്റിങ്ങിന് പോകണം, ഇന്ന ദിവസം പുറത്ത് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് ഞാൻ എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിനെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവരുടെ പെർമിഷനോ മറ്റോ കാര്യങ്ങളോ വാങ്ങിയിട്ടല്ല. അടുക്കളയിലാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, പക്ഷെ കുക്കിങ്ങിൽ എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളും ചോയ്സുകളും ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ പറയുക, അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ചെയ്യും, സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടും, റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പോകും. ഞാനാണ് എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഷെഡ്യൂളിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്. വേറെ ആരുമില്ല. മറ്റ് സപ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അത് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ്. So we'll take one more question, then we'll Yeah, close. we got time for one more. Yeah. Okay, can I ask one more question, sir? Yes. Okay. Of course, go ahead. See, I'm talking from the Indian premise. I don't know how far you can imbibe the question. Anyway, see, I have raised that question about the government strategical corrections that they can provide for us. See, actually, the inclusion system in India hasn't reached anywhere. It didn't touch any milestone yet. See, I'm the mother of 12-year-old cerebral palsy kids. I have tried inclusion for him first, but that was a failure. I also was locked with him there, and I couldn't go anywhere, or I couldn't reach any milestone in my career also. So I shifted him to the special school system, and now I'm going with that. In the special school system also, there is that so-called milestones are not at research. And the question I want to ask you is that what are the possible corrections, the strategical corrections that we can introduce in the educational system to improve the empathetical conscience of our children towards our children, these differently abled children in the present scenario? Okay, can you just repeat that for me, Mohammed? Because that was a lot of content. Okay. Can you please repeat the last questions? You mean what are the Okay. improvements need to be What are brought in the education system? No, the corrections, the strategical corrections, the educational system itself is an obsolete one. The rules and regulations of the strategical procedures followed in the educational system is obsolete. Okay. It doesn't support the inclusion system of our the so-called support Okay, in the okay. so-called I got support efficiency. I got it. Yeah. What you are was the telling? possible strategical corrections that we can uproot from the bottom level itself to create the empathetical conscience among the students of the school? Okay, That was the question, see? You got it, Vicky. She was telling the whole the education system itself has a lot of limitation and constraints. They don't promote it the does. inclusion as such. Even the so-called the other children, they don't understand what is the inclusion as such. So in this, what is that? Maybe the systematic changes or a correction you would recommend? Well, like I said, the main thing is to show by example. So show that your child, work with your child, show them, like go meet these politicians and sort of show how your child interacts with you, how you communicate with your child, how you go day to day. Because obviously you know your child best. Actually, your child knows himself best, but you're their voice if they're little. So show by example, like just go out and be inclusive in the community to show people around you, not necessarily politicians, but maybe them, people around you, what inclusion looks like. Because how you show what inclusion looks like is to do it. Just do it. Just go out in the world with your kid and do normal everyday things. Because the more people see you and your child and people like you and your child out in the world,
it'll become more and more normalized, right? It's exposure. Yeah. So it's showing that, like, my kid is just a kid trying to live his life, like, live their life. And again, remind them of their obligations to citizens and that your child is a citizen. Sure, I will just summarize. So ഇവിടെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം എന്നുള്ളത് തന്നെ പല അതിന് പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. സാധാരണ കുട്ടികള് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാവുന്നൊരു മാനസികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ വിക്കി പറഞ്ഞൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആസ് രക്ഷിതാക്കൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ തന്നെ ഒരിക്കലും ലിമിറ്റ് ചെയ്യരുത്. അവർക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ പോവുകയും സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടാനും മറ്റു കുട്ടികളായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനും ഇതാണ് എൻ്റെ കുട്ടി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് വലിയൊരു ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ എന്താണ് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾ, അവരുടെ പരിമിതികൾ എന്താണ് അവ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഉപകാരപ്പെടും. Any other? We have almost done. Any other closing comments or remarks? Then I'll go for vote of thanks. Mukesh ji or anybody, any other teachers? Any closing remarks? Yeah, I definitely would like to say as well. This was one of very important interaction, and Vicky Sior is talking about the right thing at the right time. And we are looking forward to many more interaction with Vicky. If that can. If you will have me back, I will be back. Thank you. Okay, I think we are almost done. I see a lot of people again joining. And Najuka, do you have any closing comments or something? We have 1 more minute left. Azrat, I'm sorry. I really forgot to. Okay. So he's joining from Dubai, Vicky, or Oman. Yeah. Oh, hello. So it's not from India. We have audience from outside also. He's gone international, baby. Anyway, thank you. We have I think the recorded video also will be available on our YouTube channel as well as in Vicky's social media handles. Anyway, thank you, Vicky. Yes. So for making this. Yes, that's what. And do they have access to my social? Do they know where to find me on social media? Sure. Thank you. You can tell them where to find me. Okay. Anyway, thank you for making this World CP Day 2023 very special and giving you a lived experience and everything. We always look forward for your again sessions and write-ups and everything. Yeah, Thank absolutely. I look forward to speaking with you all again. Sure. Your journey will be going to be a real inspiration down the line for the policy, decision makers, parents, rehabilitation professionals, and for the public. Okay, thank you for making that. Thank you so much. Okay. Anytime. ഓക്കെ മറ്റ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. വിക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാം. വീണ്ടും തുടർന്നും ഇത്തരം സെഷനുകളിൽ വിക്കി പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും കണ്ടതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Bye guys. Have a nice day. ക്ലോസ് ചെയ്യണോ? ഒരു മിനിറ്റ്. വിക്കി, just 1 minute. Yeah, Nechuka. Last closing. Yeah. Hi, Vicky. Hi. Actually, I go through your pages and I know I'm very much familiar with you. I go through your page and I know what you are doing over there. Actually, we missing a person like you here in India. Actually, basically, I'm from India. Currently, I'm here in Saudi Arabia. Just to come for my job purpose here. I'll be back very soon. Yeah. And I'm having a small center. Maybe Azrat knows very well. So we are inviting you to, if it is possible, you just try to fly to us, please. It will be very I don't know. I'll look into it. It is only 20 hours. 20 hours fly only. It's not that much, That is nothing for you. Just 30 hours. Yes, sir. It's nothing more than the journey you have already taken, Vicky. Yeah. Okay, well, I will look into that. I would love to come to India. Yeah. Sure. So
We see That's some it. people from India also visit Nova Scotia and Canada also. We are planning seriously Yeah, that if also. you're ever in Nova Scotia, my door's always open. Sure. Sure, yeah. So Okay. you guys Thank you have a very lovely much. evening. Thank you very much. Just consider me. That's good. Bye. Okay. Take care. Bye-bye. I will do my best. Okay. Okay. Uh, Thank you. I'll meet in next year's session. Definitely, I'm sorry for that, Azrat. That's We have a recorded okay. session. We'll share. yeah. Just you share the record session, please. Yeah. Okay. Thank you. That's it. അപ്പം ഈ Thank you സെഷൻ so നമ്മൾ much. Yeah. ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. Bye-bye. ഫീഡ്ബാക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചാനലിൽ. Thank you. Thank you. Have a good day all. Yes.